Everyone, welcome to my YouTube channel Civil Spare and Science. এইটো ভিডিঅ'ত মই সাৰ্ভেইং সাবজেক্টৰ অল দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ডিছকাছ কৰিম। চ' ৰিভিজন পাৰপাছৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' খুবেই হেল্পফুল হ'ব। চ' আপুনি যদি APSC বা JEE বা আদাৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং এক্সামছৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। চ' এইটো ভিডিঅ'ত মই সাৰ্ভেইঙৰ যিবিলাক কেপচুল পইণ্টছ আছে অল দ্য কেপচুল পইণ্টছ এইটো ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিব ট্ৰাই কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে মনোযোগ সহকাৰে চাব। চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি সাৰ্ভেইং কিহৰ কাৰণে কৰোঁ? সাৰ্ভেইং এইকাৰণে কৰোঁ টু প্ৰিপেয়াৰ মেপ অৰ প্লান, ৰাইট? চ' এবাৰ আমি কি কৰোঁ? সাৰ্ভেইং কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল নাও এটা কুৱেশ্যন কেতিয়াবা আহে এক্সামত যে আৰ্থৰ কাৰ্ভেচাৰ, আৰ্থৰ শ্বেপ কেতিয়াবা সুধি দিয়ে। চ' আৰ্থৰ শ্বেপ আমাৰ কোনো শ্বেপে আমাৰ আৰ্থৰ শ্বেপক ডিফাইন কৰিব নোৱাৰে। চ' সেইবাবে আমি আৰ্থৰ শ্বেপক আমি জিঅ'ইড বুলি ধৰিলোঁ। অ'কে, জিঅ'ইড বা অবলেট স্পাইৰাডাল। অ'কে, অবলেট স্পাইৰাডাল বুলি কয়। অ'কে, অবলেট স্পাইৰাডাল বুলি কয়। জিঅ'ইড বা অবলেট স্পাইৰাডাল হ'ল আমাৰ আৰ্থৰ শ্বেপ। নাও মনত ৰাখিব যে ইকুৱেটৰ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন পলাৰ এক্সিছ। অ'কে, কিমান দীঘল হয়? 42.95 কিলোমিটাৰ। ভেলুটো মনত ৰাখিব। নাও we will see the difference between a plane surveying and geodetic surveying. First of all, আমি প্লেন সাৰ্ভিঙত কি কৰোঁ? আৰ্থৰ কাৰ্ভেচাৰ কি নকৰোঁ? কনচিডাৰ নকৰোঁ, ৰাইট? আৰ্থৰ যিটো কাৰ্ভেচাৰ, জিঅ'ইড কাৰ্ভেচাৰ, সেই কাৰ্ভেচাৰটো আমি কনচিডাৰ নকৰোঁ, এজ এ প্লেন হিচাপে কনচিডাৰ কৰোঁ, ৰাইট? দেন ইন জিঅ'ডেটিক সাৰ্ভিঙত উই কনচিডাৰ দ্য কাৰ্ভেচাৰ অফ আৰ্থ। অ'কে, জিঅ'ইড। চ' আৰ্থৰ চাপ জিঅ'ইডটো আমি কনচিডাৰ কৰোঁ। অ'কে, আৰু প্লেন সাৰ্ভিং কি হ'ব? আমাৰ ফৰ স্মল এৰিয়াৰ কাৰণে আমি প্লেন সাৰ্ভিং কৰিম। অ'কে, তাৰ কাৰণে এৰিয়া কিমান আছে? 195.5। অ'কে, ইন চাম বুকছ ইট ইজ মেনশ্যন এজ 250 or 260 কিলোমিটাৰ স্কুৱাৰ। চ' ইট উইল ডিপেণ্ড অন দ্য অপশ্যনছ। অ'কে, গিভেন ইন দ্য এক্সাম। নাও জিঅ'ডেটিক সাৰ্ভিং যেতিয়া আমাৰ এৰিয়া লাৰ্জাৰ দেন 195.5 কিলোমিটাৰ স্কুৱাৰ হয়, দেন উইল এড অফ জিঅ'ডেটিক সাৰ্ভিং। চ' ৰিমেম্বাৰ some important things. These are for every 18.5 distance, 18.5 chord length, there is a difference of 1.52 in the arc. Okay, in geodetic surveying. So geodetic surveying কি হ'ব? For every 18.5 কিলোমিটাৰ বাবে geodetic surveying ডিফাৰেন্সটো কিমান আহিব? 1.52 সেন্টিমিটাৰ। যদি আমাৰ chord length 18.5 হয়, this is 18.5 kilometer. For every 18.5 kilometer chord length, there is a difference of 1.52. Okay, 18.5 kilometer plus 1.52 centimeter in the arc length. Okay, so in geodetic surveying, for 195.5 kilometer square area, in geodetic surveying difference kiman hibo? 1 centimeter. Okay, so these things are sometimes asked. So now line joining 2 points on this is a line. So আমি যদি প্লেন সার্ভিংত যদি লাইন ড্ৰ কৰোঁ, so connecting line of points, suppose these are the points on the plane surveying. So যদি connect কৰোঁ, then we will get a straight line or any line. Okay, so we will get a line, not an arc. Okay, but in geodetic surveying we will get arc. So connecting 2 points we will get an arc. So in geodetic surveying, okay. So normally আমি geodetic plane surveying কেতিয়া কৰোঁ? For small area. Okay, on large scale যেনেকুৱা ড্যাম, ব্ৰিজ, হাইৱে। বাট geodetic survey আমি কেতিয়া কৰিম? যেতিয়া কোনো কাণ্ট্ৰিৰ কণ্ট্ৰল পইণ্টছ আমি যেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰিম, which is done by Survey of India in case of India. Okay, so in India Survey of India কৰে geodetic surveying। আমি নৰ্মেলি geodetic survey নকৰোঁ, বাট Survey of India যেতিয়া কণ্ট্ৰল পইণ্টছ কিবা এষ্টাব্লিছ কৰিব লগা হয় তেতিয়া কি কৰে? Survey of India geodetic surveying কৰে, মানে আৰ্থৰ কাৰ্ভেচাৰটো কনচিডাৰ কৰে। Okay, now we'll see the classification of surveying. So classification of surveying based on, first of all আমি nature of field survey, object of survey and instrument used ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি সাৰ্ভেইঙত আমি ক্লাছিফাই কৰিব পাৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ কি আহে? ল্যান্ড সাৰ্ভেইং আহিব, দেন মেৰিন অৰ হাইড্ৰগ্ৰাফিক সাৰ্ভে, এষ্ট্ৰনমিকেল সাৰ্ভে, দেন অবজেক্ট অফ সাৰ্ভেইঙত ডিপেণ্ড কৰি আমি এটা যেনেকুৱা ইঞ্জিনিয়াৰিং সাৰ্ভে, মিলিটাৰী সাৰ্ভেইং, জিঅ'লজিকেল, আৰ্কিঅলজিকেল, মাইন সাৰ্ভেইং। So these are the instrument based survey. Now land surveying আহিব cadastral survey. Cadastral survey আমি ক'ত ইউজ কৰোঁ? To fix
boundary line মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় to fix কেতিয়াবা এক্সামত সুধি দিয়ে to fix boundary line right to fix boundary line or property line right to fix boundary line or property line okay now then we have topography survey আমি ক'ত ইউজ কৰোঁ topography survey to know the ground features so ground features জানিবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ topography survey কৰোঁ topography of the landৰ topography জানিবৰ কাৰণে okay then marine or hydrographic survey this deals with water bodies right water bodies মানে under the details ল'বৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ marine বা hydrographic survey কৰোঁ right then astronomical survey heavenly bodies stars sun সববিলাকৰ study কৰাৰ কাৰণে আমি কি astronomical survey কৰোঁ then engineering survey deals with the construction related things so okay now we'll see so now we'll see some important facts related to the spherical triangle so spherical triangle আমি তিনিটা point connecting যেটো আমি triangle পাম so তিনিটা point যদি connect কৰোঁ in geodetic surveying then we will get not a plain triangle but a spherical triangle so this spherical triangle or area কিমান হ'ব 180 কে বেছি হ'ব 180 কে বেছি হ'ব right area will be greater than 180 so 180 তে বেছি হ'ব but less than কিমান হ'ব 540 right so less than হ'ব 540 okay so 180 কে বেছি হ'ব but less than হ'ব 540 কে but in case of plain triangle we will get the areas sum of area will be কিমান হয় 180 degree right so মনত ৰাখিব in spherical triangle আমাৰ area sum কিমান হয় 180 কে বেছি হ'ব আৰু 540 কে কম হ'ব লাগিব আৰু no angle the measure of any angle will be lesser than 180 degree okay now we will see principle of surveying so principle of surveying কি কি আছে first of all whole to part so first of all আমাৰ কি আছে whole to part মানে আমি সদায় সার্ভিং কৰোঁতে কি কৰোঁ whole to part লগে কৰোঁ right কিয় কৰোঁ to localize the error and prevent their accumulation so যদি এটা পয়েন্টত যদি এরর আহে সেই এররটো যাতে নেক্সট এটা পয়েন্টত নেক্সট এক্টিভিটি বা অর্ক যাতে এফেক্ট নপৰে সো সেইভাবে আমি কি কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি যিবিলাক মেজৰ পইণ্টছ আছে মেজৰ যিবিলাক কণ্ট্ৰল পইণ্টছ আছে মেজৰ পইণ্টছবিলাক আমি ফাৰ্ষ্টত লোকেট কৰোঁ দেন আমি ইণ্টেৰিয়ৰ ডিটেইলছখিনি কি কৰোঁ লোকেট কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ যদি আমি এফালৰ পৰা যদি কৰি যাওঁ সাপোজ দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট সো ইফ আই start with in this way then this will affect so suppose আমাৰ এইটো পইণ্টত এৰর হৈছে কিবা নেক্সট পইণ্টত কি হ'ব এই এৰৰটো আমাৰ accumulate হ'ব right so next পইণ্টত কি হ'ব এই যেটো মেজাৰমেণ্ট এই মেজাৰমেণ্ট লওঁতে যদি ভুল কৰিছোঁ আমি সেই মিষ্টেকটো নেক্সট পইণ্টতে কি হ'ব এফেক্ট কৰিব বাট এনে নকৰি যদি আমি কি কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল যদি আমি চাৰিটা কৰ্নাৰৰ যদি ডিষ্টেন্স মেজাৰ কৰি লওঁ মানে these are the control points right so control points খিনি যদি আমি লোকেট কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ মেজাৰমেণ্টটো একুৰেট হ'ব সো সেইভাবে আমি কি কৰোঁ whole to part কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি whole as a whole লোকেট কৰোঁ দেন আমি ইণ্টেৰিয়ৰ পইণ্টছখিনি এষ্টাব্লিছ কৰোঁ ৰাইট সো দ্যাটছ ৱাই আমাৰ accumulation of error কি হৈ যায় মিনিমাইজ হৈ যায় okay then we have locate a point by at least 2 measurements so minimum 2 measurements refer কৰি আমি next point এটা কি কৰোঁ establish কৰোঁ okay so these are the principle of surveying now chaining so chaining আমি কি কৰোঁ horizontal distance measure কৰোঁ by chain or tape right so this is used for small accident on open ground having few simple details right so it is not good for large areas having more details so plans are required on a large scale because large scale consists of few details okay now we will see some basic things related to chain surveying suppose this is our so this is our suppose it is surveyed area okay so আমি survey কৰাৰ পিছত this area আমি draw কৰিছোঁ right chain survey কৰিছোঁ so these are the main station A B C D E okay these are the main station so connecting this main station the line called main survey line okay these are main survey line right main survey line now on this main survey line if I draw
if I draw some line, this line will be called, suppose this is a line on the main survey line, this is a point and this is here is another point. So connecting these 2 points, we'll get a line. That line is called tie line. Okay, this is called tie line, right? So tie line or auxiliary line. Okay, auxiliary line, right? So auxiliary line or subsidiary line, or tie line or subsidiary line or auxiliary line. So another line we have, suppose this is the line, suppose this is the line. Now another line we have, this is, okay, this is dot line. So this line is called sec line or proof line. Okay, so I mean a line to কি হলো, this line is plotted on the ground, plotted on the map or plan. কি হলো, যাতে আমি ফিল্ডত যিটো মেজাৰমেণ্ট কৰিছোঁ, ফিল্ডত আমি যিটো ৱৰ্কছ কৰিছোঁ, সেই ৱৰ্কছটোৰ একুৰেচি জানিবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, এই লাইনটো আমি মেপত ড্ৰ কৰোঁ। অ'কে, মেপত ড্ৰ কৰি এক্সেক্টলি অন দ্য ছেইম পইণ্ট আমি গ্ৰাউণ্ডত যাই চেক কৰোঁ, যাতে আমি যিটো ড্ৰ কৰিলোঁ, আমি যিটো ছাৰ্ভে কৰিলোঁ, সেই ছাৰ্ভেটোৰ একুৰেচি জানিবৰ কাৰণে। অ'কে, নাও দিছ টাই লাইন or subsidiary line is drawn to give the interior details. Suppose here is our tree, here is our some electrical post. So interior details lobo karone ki koru ami tie line ba subsidiary line draw koru. Okay, now this is the base line, this line is the longest line. Okay, this line subdivide this two area, right? These two areas subdivide korise. So this line is called base line, this is the longest line. Okay, this is the important line, this is the line যেটা আমি রেফার করি বাকিবিলাক লাইন লওঁ। ওকে, বাকিবিলাক পইণ্টছ বা বাকিবিলাক ইণ্টেৰিয়ৰ ডিটেইলছ আমি বেছ লাইনৰ ৰিলেট কৰিহে লওঁ। চ' দিছ লাইন ইজ obtain with the greater accuracy. So আমি normally কি কৰোঁ, invert tab use কৰি আমি কি কৰোঁ, এই লাইনটো আমি establish কৰোঁ। ওকে, so invert tab মনত ৰাখিব, কিয়নো invert tab বহুত accuracy দিয়ে। ওকে, সেইবাবে আমি invert tab use কৰোঁ। ওকে, now we will see, so মনত ৰাখিব base line, longest survey line on a fairly ground passing through center of area, right? Now we'll see the different types of chain. So different types of chain, first of all revenue chain, Gantar chain, engineering chain. So revenue chain length one chain কিমান থাকে 33 feet আৰু link থাকে 16 link. Okay, so example কেইটা সুধি দিয়ে, Gantar chain কিমান থাকে in one chain 66 feet আৰু link থাকে 100 link. So engineering chain কিমান থাকে 100 feet আৰু 100 link থাকে. Then we have metric chain, 20 meter থাকিব পাৰে, 30 meter থাকিব পাৰে। 20 meter কিমান ভেৰিয়েশ্যন হয়, প্লাছ মাইনাছ 5 mm. চ' এইটো কেতিয়াবা এক্সামত সুধি দিয়ে, 20 mm কিমান থাকিব, প্লাছ মাইনাছ 5 mm. অ'কে, আৰু 30 mm কিমান থাকিব, প্লাছ মাইনাছ 8 mm. চ' দিছ থিংছ ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট। নাও ওৱান কনভাৰ্চন আহি যায়, 1 মাইলত কিমান Gantar chain হয়, 80 into Gantar chain হয়। চ' দিছ থিংছ অলছ' ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, নাও উইল চি নাও মেট্ৰিক চেনত কিমান থাকে, কিমান লিংকছ থাকে, কেনেকৈ গম পাম আমি। চ' মনত ৰাখিব, ওৱান লিংকৰ লেংথ কিমান হয়, ওৱান লিংকৰ লেংথ হ'ল 20 centimeter, ৰাইট? চ' 20 centimeter, চ' 20 centimeter যদি মিটাৰত কনভাৰ্ট কৰোঁ কিমান হয়, 0.2 meter, ৰাইট? চ' 0.2 meter মানে 0.2 meterত ওৱান লিংক আহে। অ'কে, দেন 0.2 meterত যদি ওৱান লিংক আহে, দেন 1 meterত কিমান আহিব, 1/0.2, ৰাইট? 1/0.2, চ' দিছ ইজ ইকুৱেল টু 5. So 1 meter কিমান লিংক আহিব, 5 লিংক। So 20 meter কিমান আহিব, 20 into 5, that is 100 link. And 30 meter কিমান আহিব, 30 into 5, that is 150 link, right? So now we will see some correction. Okay, so first of all we have tab correction, right? So tab correction or first correction to all correction due to standardization. Standardization correction plus বা minus হ'ব পাৰে, right? So now we will see. So yeah, formula to hold 2 into 2 is equal to 2 into 2 is equal to false into false, right? So false into false. So 2L into capital L is equal to false into capital false. Okay, so L dash is equal to wrong distance on the ground and L is equal to the correct distance on the ground. Okay, L dash is equal to the wrong distance of the chain and L is equal to the correct distance of the chain. Okay, correct length of the chain. Okay, now due to temperature is L proportional to L Tm minus T0, where Tm is equal to this is the measurement. Okay,
So at what measurement, at what temperature the measurement was carried down. Okay, now T0 is equal to standard temperature, মানে standard temperature যেটো টেম্পারেচাৰত আমাৰ চেণ্ডাল বনোৱা হৈছিল, ৰাইট? চ' দিছ ইজ দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেম্পাৰেচাৰ। নাও যদি TM যদি গ্ৰেটাৰ হয় T0তকৈ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? প্লাছ হ'ব কাৰেকশ্যন, আৰু যদি লেছ দেন হয় দেন মাইনাছ হ'ব। অ'কে, নাও কাৰেকশ্যন ডিউ টু পুল PM মাইনাছ ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব, PN মাইনাছ P0 আণ্ডাৰ ৰুট অফ ইনটু হোল ইনটু L upon A. Okay, A is the cross-sectional area, you have modulus of elasticity. Now correction due to slope, correction due to slope is always negative. Okay, correction due to slope is always negative. Now correction due to slope, if is vertical height of the slope is given and length of the stage is given, then not stage, this is the angular distance, right? So this is the slope, so this is the angular distance, so the angular distance is given, so angular distance and the vertical height is given. So in that case formula will be minus a square upon twice L. Okay, আর যদি থিটা দিয়া থাকে তাহলে ভ্যালু ফর্মুলা কি হবে? মাইনাস L minus whole into L minus cos theta. Okay, if slope is given 1:n in terms of 1:n, then the formula will be L square minus L upon twice n square, right? Now correction due to wrong alignment. So this is the wrong alignment. So you can see here, this is the wrong alignment, right? Alignment is straight, but this is the wrong alignment, right? So if the alignment length is L1 and another alignment length is L2 and the vertical distance is h, then the correction will be a square upon twice L1 plus a square upon twice L2, right? So মনত ৰাখিব কাৰেকশ্যন হলে কি হ'ব? মাইনাছ হ'ব, যেহেতু আমাৰ এলাইনমেণ্ট আৰু এলাইনমেণ্টৰ কাৰণে কি হ'ব? লেংথটো আমাৰ মেজাৰ্ড লেংথটো উইল বি মোৰ, চ' সেইকাৰণে কি কৰিব লাগিব? আমি কাৰেকশ্যন কৰোঁতে মাইনাছ কৰিব লাগিব। অ'কে, দেন কাৰেকশ্যন ডিউ টু চেক, কি হ'ব? মাইনাছ W square L cube upon 24P square. Okay, so here W to whole weight per length, but যেতিয়া আমাৰ total weight দিয়া থাকিব তেতিয়া কি হ'ব? total weight দিয়া থাকিলে WL square upon 24 W square L upon so 24 P square. So W square L কেনেকৈ হয়? W square L, so here WL is equal to যিটো weight per unit length, right? Now WL is equal to W, so W square আছে, so W square L square, so W square L square যদি থাকে, W square L square, then we have another L, right? So that's why W square L upon 24 P square, right? So sec correction always কি হয়? নেগেটিভ হয়। অ'কে, কিয়নো চেক কাৰেকশ্যনত আমাৰ মেজাৰ্ড লেংথ কি হয়? সদায় বেছি হয়, সেইকাৰণে মাইনাছ কৰিব লাগিব। দেন উই হেভ কাৰেকশ্যন ডিউ টু MSL, মিন চি লেভেল। চ' কাৰেকশ্যন ডিউ টু মিন চি লেভেল সদায় কি হয়? নেগেটিভ হয়। অ'কে, ডেট ইজ আৱাৰ মাইনাছ LH upon R. So this is very important. Okay, now we will see correction due to hypotenuse allowance, right? Now for hypotenuse allowance we have correction, that is our L cos theta minus not cos theta, L sec theta minus 1. Here L is the length of the second, right? L sec theta minus 1 when the theta is given, but if the slope is given in terms of 1 by n or 1:n, বা 1 in n দিয়া আছে, then there is another formula for hypotenuse allowance, that is our L, that is our 1 sine length into 1 upon twice n square. Okay, now another formula is given, that is our theta square upon 2 1 sine length, that is our L. Okay, so any formula you can use, so as per the questions what is given in the question. So the 1 in n slope দিয়া থাকে, then this formula will be applicable. Okay, so মনত ৰাখিব, these things are important. Now error in chaining compensating error হ'ব পাৰে, then cumulative error হ'ব পাৰে. So compensative error কি হয়? Compensative error এনেকুৱা error যিটো কি হয় both direction পৰা compensate কৰা tendency থাকে. So compensate always
proportional to the root over under root of length. Okay, under root of length. So this error is compensation error is always proportional to the under root of length. আৰু cumulative error কি হয় এনেকুৱা error যেটো কি হয় same duration occur কৰিব try কৰে আৰু tend to accumulate হয়. So this error is very dangerous যেটো accumulate হয়, but another but the previous one কি হয় compensate কৰিব try কৰে, so আমাৰ কাৰণে তেনেকুৱা এটা problem নহয়, but this error is very dangerous for us যেটো ই accumulate হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব ই affect কৰিব আমাৰ measurement. So this error is cumulative is proportional to the length of the measured line, right? So for example, error due to sag, error due to slope. Okay, so these things affect the measurement, affect the results. Okay, now obstacle in sanding. Obstacle in sanding over river, lakes, buildings. These are the obstacles in sanding, right? So obstacles in ranging ki over obstacles in ranging, there is our building over aru ki over hill, so hill, lake. So these are the obstacles in ranging. Obstacles in sanding, there is our pond, river. So these are obstacles in sanding, right? Then both obstacles in both. So both ki hobo both example ahi jay obstacles in both sanding and ranging. So this is our building. Okay, so building to hol amar obstacles in both sanding and ranging. Okay, now ranging ami ki koru, ranging ami ekana koru to establish intermediate points. So intermediate points locate korar karone ami ki koru ranging koru, right? So ranging dui dhoroner thake, eta hol direct ranging and another one is indirect or reciprocal ranging. মনত ৰাখিব direct ranging কি হয় আমাৰ end point to feasible নহয় আৰু feasible হয়, আৰু indirect ranging আমাৰ end destination to feasible নহয়, right? So direct ranging minimum percent কিমান লাগিব 2 আৰু indirect ranging কিমান লাগিব 2 লাগিব. direct ranging minimum ranging কিমান লাগে, ranging rod লাগিব কিমান minimum 3 আৰু indirect ranging minimum ranging কিমান লাগিব 4 লাগিব. Okay, these two things are important. So 2 men here, also 2 men. Now okay, now we will see a right angle measurement instrument. So right angle measurement কিছুমান instrument by equipment আছে. So those things are first of all cross tab. So cross tab আমাৰ কেবা ধৰণৰ থাকে, এটা হল open cross tab. open cross tab কি কৰে only 90 degree angle ল'ব পাৰে. Okay, 90 degree angle set কৰিব কাৰণে আমি open cross tab ইউজ কৰো, বাকি French cross tab আমি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰো 45 degree, 90 degree, 135 degree. That is the multiple of 45 degree, right? So 45 degree multiple আমি কি কৰিব পাৰো angle set কৰিব পাৰো. Okay, accuracy ভিতৰত যদি কও open cross tab বেছি হয়, accuracy বেছি হ'ব কিয়, কাৰণ open cross tab is mainly designed for to set 90 degree. So we are talking about right angle. So right angle ল'ব কাৰণে open cross tab to বেছি accuracy দিব, right? So then we have optical square. Optical square principle কিহৰ ওপৰত work কৰে double reflection. Okay, so optical square মনত ৰাখিব angle between mirror is if the angle is between 45 degree, the reflected rays 90 degree হ'ব আৰু to incident. Okay, so optical square আমি কি কৰো 90 degree লগত ইউজ কৰো. Then we have prism square. Okay, so now let us see compass serving. Now compass serving কি কৰো আমি angle of, right, angle of traverse বা side measure কৰো sin by tab দি, আৰু angle log দি আমি compass. So let us see. So first of all we will see meridian. So what is meridian? So basically meridian কি হয় basically fixed line of reference, যেটা আমি ৰেফাৰেন্স হিচাপে লয় আমি লাইনৰ কি লও bearing জোখো, right? magnetic bearing বা true bearing হ'ব পাৰে বা arbitrary bearing হ'ব পাৰে, right? So these are nothing but the reference line, fixed reference line, right? So we have true meridian, magnetic meridian, then grid meridian, arbitrary meridian. So what is true meridian? যেটা আমি true north south direction আমি along, then that meridian is called true meridian. So true meridian আমাৰ astronomical observation of sun বা stars determine কৰাৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰো, right? So মনত ৰাখিব true meridian is always fixed হয়. Okay, true meridian is always fixed হয়. Then we have magnetic meridian. Magnetic meridian যেটো আমাৰ compass, so suspended compass যেটো আমাৰ direction দিয়ে, that is our magnetic meridian. Okay, so magnetic needle freely suspend কৰিলে, magnetic needle freely suspend কৰিলে যেটো direction দিয়ে, that is our
magnetic meridian, right? So magnetic meridian কি হয়, should not be affected by other jet of earth. So মানে কি কৈছে, magnetic needle বেলেগ বস্তুৰ দ্বাৰা এফেক্ট হ'ব নালাগে। বেলেগ বস্তু এফেক্ট হ'লে কি হ'ব, তেতিয়া আমাৰ কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব বা তেতিয়া এৰৰ আহি যাব, ৰাইট? চ' এট পইণ্ট ভেৰিজ উইথ টাইম। চ' মেগনেটিক মেৰিডিয়ান সদায় ফিক্স নাথাকে। চ' দিছ ভেৰিজ উইথ টাইম। অ'কে, ভেৰিজ কৰাৰ কাৰণে কি হয়, আমাৰ টু মেৰিডিয়ানৰ পৰা আৰু ডিফাৰেঞ্চ আহে, সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ, ডিফাৰেঞ্চটো কি বুলি কওঁ আমি, ডিক্লাইনেশ্যন বুলি কওঁ, ৰাইট? চ' now we will see bearing. So horizontal angle of line with reference to the reference line, like with respect to the reference line or meridian. So আমি কি meridian পেলো, two meridian পেলো first of all, then magnetic meridian, grid meridian, arbitrary meridian, right? So now those meridian refer করি যদি আমি horizontal angle of line, then that angle will be called bearing. Okay, so bearing is nothing but the horizontal angle with respect to a meridian. Okay, now we have azimuth. Azimuth কি হয়, azimuth হলো true bearing, যেটো আমি সদায় clockwise direction measure কৰো from the north. Okay, so from the true north, always true north reference হিসাবে লৈ যদি আমি কোনো এটা লাইনৰ angle measure কৰো, then this is called our azimuth of the line. Okay, now we will see whole circle bearing and quadrantal bearing. So WCB and QB বা quadrantal bearing বা reduced bearing. So মনত ৰাখিব, we have two types of compass, that is our prismatic compass and surveyor compass. So prismatic compass সদায় measurement কিহত দিয়ে, WCB দিব, আৰু surveyor compass QB দিব, মানে quadrantal bearing বা reduced bearing দিব, right? So prismatic compass always measured from north in clockwise direction. Okay, so this is the north, this is the south, right? So here this is our line, so this is the clockwise direction. So clockwise direction কিমান angle আছে, 45 degree. So this bearing is always measured from north. Okay, from north in clockwise direction. Okay, varies, it will be 0 to whole circle bearing, so this will be 0 to 60 degree. Okay, 0 to round করলে কিমান হ'ব, 60 degree. So this will be varies from 0 to 360 degree. But in reduced bearing or quadrantal bearing, this is measured from either from north or south, whichever is closer. You can see, suppose this is the line, so we'll measure from south, because this is the closer, right? So this is closer than this north, right? So we'll measure either from north or south. So this line is closer from south, so we'll measure from south. So if we measure from south now, then we have to mark, we have to measure that, we have to name that as, okay, we have to start from either from north or south. So if the reading is 30 degree here, so the reading is 30 degree, so we measured from south, right? We measure from south, so we have to start with south, and it was measured from south to east direction, right? So that we have to give east also. So we have to mention the direction. Okay, now suppose this is the line, so we are measuring from north, so we'll give north how much angle, 20 degree angle. So 20 degree to what direction, east west direction. Okay, so to west direction, so it will be measured from north or south, either from north or south in the clockwise or anti-clockwise direction. It will be based on the south, whichever is closer. Okay, now we will see four bearing মানে four bearing hole in the direction of surveying, in the direction of progress of work. আমি যদি bearing load, that is our four bearing. Suppose this is the meridian, then this is the line, so this will be our four bearing. Okay, so this is the progress of survey, right? But if this is the bearing, so this is not the progress of survey, this is the back bearing. Okay, it is the opposite direction of progress of survey. Okay, now we will see. So four bearing আৰু back bearing মাজত difference কিমান হয়? Suppose we have four bearing angle কিমান আছে? Obviously this angle will be less than 90 degree, right? This angle will be less than 90 degree, right? So in this case the back bearing will be, so যদি four bearing is less than 180 degree, this is the 180 degree angle, right? So less than 180 হলে তাহলে কি কৰিব লাগিব, for calculating bearing, back bearing, we will add 180 degree. Okay, যদি 180 কে বেছি হয় তাহলে কি কৰিম আমি, to find a back bearing, then we have to deduct 180 degree. Okay, so to finding back bearing, four bearing পৰা either আমি 180 degree plus কৰিম or minus কৰিম, it will depend on
দ্য ফ'ৰ বেয়াৰিং। চ' ফ'ৰ বেয়াৰিং আমাৰ 180 কম আছে নে বেছি আছে। So not only in calculating of back bearing but also in fore bearing also. So if we have back bearing, suppose back bearing we have 20 degree, so this value is less than 180 degree, right? So we have to add 180 degree here, okay, to find the fore bearing, okay. So in vice versa, যদি fore bearing or back bearing, fore bearing or back bearing value যদি 180 কে কম হয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব, আমি 180 প্লাছ কৰিব লাগিব, ৰাইট। 180 প্লাছ কৰিম, আৰু যদি 180 কে বেছি হয় তেতিয়াহ'লে 180 মাইনাছ কৰিব লাগিব to calculate the other, okay. So মনত ৰাখিব। Now magnetic declination, just ক'লো যে horizontal angle between true meridian and magnetic meridian, যেহেতু আমাৰ ট্ৰু মেৰিডিয়ান ফিক্স হয় বাট মেগনেটিক মেৰিডিয়ান ফিক্স নহয়। চ' ফিক্স নোহোৱাৰ বাবে কি হয়, যেহেতু চেঞ্জ হৈ থাকে, চ' সেইবাবে কি হ'ব, আমাৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ আহি যাব। চ' ডেট ডিফাৰেঞ্চ অফ এংগেল ইজ কল্ড মেগনেটিক ডিক্লাইনেশ্যন, অ'কে। চ' উই হেভ টু টাইপছ অফ ডিক্লাইনেশ্যন, ৱেষ্ট ডিক্লাইনেশ্যন এণ্ড ইষ্ট ডিক্লাইনেশ্যন, ৰাইট। চ' হিয়াৰ west declination, this is our, suppose this is our true north and this is our suppose magnetic north, okay. So this horizontal angle will be called declination, which is denoted by delta, right. So this is the west and this is east, right. So this will be called eastern declination, okay, যেহেতু আমাৰ ইষ্টৰ ফালে আছে, right. So this is called eastern declination. So মনত ৰাখিব, eastern declination সদায় কি হয়, পজিটিভ হয়, okay. So eastern declination সদায় কি হয়, পজিটিভ হয়। আৰু যদি আমাৰ লাইন, suppose this is the line, so then this declination will be called, this is the magnetic line, right. So this declination will be called western declination, right. Western declination always negative, okay. So this difference is called, difference of angle is called declination. Now true bearing will be, so true bearing কেনে ক'লাম, যদি true bearing এক্সাম হতে magnetic bearing দিয়া আছে, in case of western declination কি হ'ব, মাইনাছ হ'ব। So declination আগত আমি কি কৰিম, মাইনাছ কৰিম for finding true bearing. Suppose this bearing লাগে আমাক, we want to find, this is the angle, right, magnetic north. This angle is, suppose this angle is 96 degree, okay. Okay, this is the angle is 96 degree. Now we need to find the true bearing of this line. Suppose we are given declination is 7 degree east, তার মানে 7 degree east হয়, so this value is 7 degree east. So to find the true bearing we have to find this value, right, from here to here, right. So আমি কি কৰিব লাগিব, 7 degree to minus কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা, okay, to find the declination, right. So 7 degree minus কৰিলে কিমান আহিব, 89 degree, okay. So this value will be 89 degree, true bearing will be 89 degree. কি কৰিব লাগিব, মাইনাছ কৰিব লাগিব, কিয়, যেহেতু আমাৰ ডিক্লাইনেশ্যনটো কিহত আছে, নেগেটিভত আছে, ৰাইট। চ' সদায় মনত ৰাখিব, ৱেষ্টাৰ্ণ ডিক্লাইনেশ্যনটো নেগেটিভ হ'ব আৰু ইষ্টাৰ্ণ ডিক্লাইনেশ্যনটো পজিটিভ হ'ব, অ'কে। নাও ভেৰিয়েশ্যন অফ মেগনেটিক ডিক্লাইনেশ্যন। চ' ভেৰিয়েশ্যন অফ মেগনেটিক ডিক্লাইনেশ্যন মনত ৰখাৰ ঠিক হ'ল যে SARSADI, ডেট ইজ আৱাৰ চাদি। এছ মানে হ'ল ছেকুলাৰ ভেৰিয়েশ্যন, যিটো আমাৰ প্ৰায় 150 ইয়াৰ্ছৰ মূৰে মূৰে হয়, অ'কে। দেন উই হেভ আৱাৰ এ মানে হ'ল এনুৱেল ভেৰিয়েশ্যন, যিটো প্ৰত্যেক বছৰে হৈ আছে, ডেট ইজ আৱাৰ এনুৱেল ভেৰিয়েশ্যন, অ'কে, ডিউ টু দ্য ৰোটেশ্যন অফ আৰ্থ এবাউট ছান, অ'কে। ডি মানে হ'ল ডিউনেল ভেৰিয়েশ্যনটো আমাৰ ডেইলি হৈ আছে। চ' দেন উই হেভ আই মানে হ'ল ইৰেগুলাৰ ভেৰিয়েশ্যন মানে যিবিলাক নেচাৰেল, যিবিলাক কিছুমান যেনেকুৱা আৰ্থকুৱাক বা ভলকেনিক ইৰেপশ্যন, দিছ আৰ দ্য some factors that will cause irregular variation, okay. Now we have local attraction. So local attraction মানে হ'ল attraction of magnetic needle due to the local magnetic field, due to the locally available magnetic substances, okay. So যেতিয়া আমাৰ locally available magnetic substance যেতিয়া আমাৰ magnetic needle এটাক কৰিব, তেতিয়া কি হ'ব, magnetic needle কি হ'ব, ডিফ্লেক্ট হ'ব, ৰাইট। চ' ডিফ্লেক্ট হোৱাৰ বাবে আমাৰ যিটো ৰিজাল্ট আহিব, ৰিজাল্টটো আমাৰ ফুল আহিব, ৰাইট। চ' that result is called, that error is called local attraction, okay. So how will you detect the local attraction? So আমি জানো যে ফ'ৰ বেয়াৰিং আৰু বেক বেয়াৰিঙৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চ কিমান হয়, 180 হয়। চ' যদি 180 ডিগ্ৰী নহয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, লোকেলি এফেক্টেড হৈছে, ৰাইট। Now we will see deep. So deep মানে হ'ল the angle made by the line of magnetic force with the earth surface.
So this is the magnetic, suppose. So this angle is called, dip. Okay, this is the vertical angle made by the magnetic force with the earth surface. So here we have equator, right, and here we have pole. So at pole kiman hobo 90 degree hobo. Okay, pole 90 degree and equator kiman hobo 0 degree hobo. So the 0 degree, right. Here we have horizontal line of force and magnetic needle, right. So now so horizontal equator কি হ'ব ডিবৰ ভ্যালু যিমান 0 হ'ব আৰু ভাৰ্টিকেল বা পোলত কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব. Okay, now we have declination. So same declination line কি বুলি কয় isogonic line. Same declination line will be called isogonic and zero declination line will be called agonic line. Okay, now isoclinic কাক কম আমি same deep angle connecting line কি বুলি কম isoclinic আৰু zero deep connecting line কি বুলি কম আমি aclinic বুলি কম. Okay, so very important হয় মনত ৰাখিব. Same declination isogonic, zero declination agonic. Okay, so these four are important. So line of equal annual sense magnetic declination কি isopores বুলি কয়. Okay, তো এইবিলাক সুধি দিয়ে. So line of equally annual sense মানে magnetic declination equal sense annually হোৱাটো কি বুলি কয় isopores বুলি কয়. যেনেকৈ isobar, isoplate. Okay, so আহি যায় কেতিয়াবা এক্সামত. Now prismatic compass and surveyor compass. So prismatic compassৰ নিডলটো কি হয় ব্ৰড নিডল হয় আৰু surveyor compassৰ কি হয় AS bar type হয়. So broad needle and AS bar type. Okay, so this is our, suppose this is our AS bar type, right. So this is our bow type, broad needle. Okay, broad needle AS bar type. Okay, graduated ring, this is the graduated ring. Graduated ring south কিমান থাকে 0 degree থাকে, right. south থাকে 0 degree আৰু west থাকে 90 degree মনত ৰাখিব আৰু north থাকে 180 degree. But in case of surveyor compass আমাৰ east আৰু west কি হয় এক্সচেঞ্জ হৈ যায়. Okay, so normally আমাৰ right side কি থাকে east থাকে, right. But in surveyor compass right side কি থাকে west থাকে মনত ৰাখিব, এইটো ডিফাৰেন্স বাকি ঠিকে আছে. So south আৰু north কিমান থাকিব 0 থাকিব আৰু in case of prismatic compass we have 0 mark at south. This is very important. Now আমি prismatic compass কি কৰোঁ sighting আৰু reading একেলগে লওঁ, right. Sighting and reading are taken simultaneously. Okay, but in case of surveyor compass first of all আমি sighting কৰোঁ, then we have to take measurement. Okay, now included angle. So included angle মনত ৰাখিব included angle. So included angle always measured from previous line to next line. Okay, previous line to next line. So formula কি হয় included angle formula, included angle for bearing of next line minus back bearing of previous line. যদি এই ভ্যালুটো যদি নেগেটিভ আহে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব 360 প্লাস কৰিব লাগিব. Okay, so if this value comes out to be negative, then we have to add 360 degree. Now suppose this is our, so this is the next line, right. This is the previous line. So from previous line to next line, always measure from previous line to next line. This will be the included angle. Okay, included angle may be interior or exterior depending on the traverse direction. Okay, clockwise traverse হ'ব পাৰে বা anti-clockwise traverse হ'ব পাৰে. For anti-clockwise, this is the clockwise traverse. For clockwise traverse, the included angle will be exterior angle. Okay, this will be exterior angle, right. So আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব included angle is always measured in the clockwise direction. Okay, but in case of anti-clockwise traverse, suppose this is the traverse. Okay, this is the traverse, this is A, this is B, right. So this is the next line, this is the next line, is the previous line. So from previous line to next line always measured included angle, right. So this will be our included angle, anterior angle, not this. Okay, not this because included angle always measured from previous line to next line. This is also previous line to next line, this is also previous line to next line, but this is not the in clockwise direction, but we have to measure in clockwise direction. So this will be the clockwise direction, right. So মনত ৰাখিব included angle always measured from clockwise direction. So it is always measured in clockwise direction. Okay, now surveying basic introduction.
সাৰ্ভিঙৰ বেছিক ইন্ট্ৰডাকশ্যন চেইন সাৰ্ভিং আৰু কাম্পাছ সাৰ্ভিং চালোঁ ৰাইট কাম্পাছ সাৰ্ভিং চালোঁ চ' নেক্সট ভিডিঅ'টোত বাকী থিঅ'ডোলাইট কণ্ট্ৰলিং লেভেলিং এইবিলাক চাম অ'কে চ' নেক্সট ভিডিঅ'টোত সাৰ্ভিংটো কমপ্লিট কৰিম বাকী সাৰ্ভিংটো শেষ হ'লে তাৰপিছত BMC ডিভিজন দিম অ'কে চ' মিনিমাম 2টা ভিডিঅ' লাগিব এটা ছাবজেক্ট কমপ্লিট কৰোঁতে চ' থেংক ইউ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চোৱাৰ বাবে চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল